andikwazi ubona bendikumuntu ngoku ayingeni nantsi i-USB ayingeni yebo
So izothini into no? Download into Uzoom nokule but isound abayizwa yabona computer besidingela le because zonke i-drivers zalento efamasi ayirana ngayo ipha now ndiyangena i-picture iproblem izoba isound ayikwazi because sikwazi uyifumana isound you know. Are you still getting sound good? Is the sound right for you? Are you sure? Picture nansi khona ngoku I think I've done it. Kanye ngizawuqala ndizophuma ndiphinde ndingene. Into enzekayo funeka nditshintshe i-connection ngoku because ndihamba enye iline ngoku. Ngiyabona uJogo ngelenye ilanga. Program director kanye one. Khona iMike.
nathi balenjikana senkosi yamaphosimambo zethu siqonde okwenzayo siyazi Thixo asizange saku-aplayishela ukuzalwa kwemhlaba singenakwazi futhi noku-aplayishela ukuhamba kwemhlaba konke kube intando yakho senze-ke Nkosi yamakhosi singabi ukuthanda kwakho uthi Nkosi yamakhosi xa sibeka phezu kwemhlaba sikwazi ukubulela Thixo kaIsrayeli ngoba Nkosi yamakhosi senze saphila nomhlaba senze-ke Nkosi yamakhosi sikwazi nokwamkela Thixo kaIsrayeli xa usisusa nomhlaba sinike ingqondo Nkosi yamakhosi ehlambulukileyo eyaziyo Nkosi yamakhosi banguwe odalayo banguwe futhi othathayo sinike Thixo kaIsrayeli ukuqonda okupheleleyo Nkosi yamakhosi ukuba ukwazi amaxesha ukuphila kumhlaba osinike wona basukume kusengqondweni yakho sinike ukuqonda futhi Thixo kaIsrayeli ukuba sazi Nkosi yamakhosi ukuba okwenzekayo ngaphakathi kumntu nokuba kuphi na nokuba sesifika isidala intando yakho singabonile Thixo kaIsrayeli abantu bezomhlaba benyunyula Nkosi yamakhosi imbubulo ezixele emizimeni yabo basindeke noko sibabonile Thixo kaIsrayeli benyunyula imbubulo enye bahambe emhlabeni sibabonile Thixo kaIsrayeli besela emizini basinde noko sibabonile Thixo kaIsrayeli besela emizini konke Thixo kaIsrayeli siyakwazi ukuba kwenziwa into yobahelela kwixesha lingekafiki sinike ukuqonda Thixo kaIsrayeli ukuba wawuhamba esomhlaba isizathu sinye sesokuba wena njengomthatha nokuba isizathu sinye sihlangene apha ngeNkosi yamakhosi ukuze Thixo kaIsrayeli siqondisane ngokuqonda ukuze Nkosi yamakhosi inhliziyo zethu zinganemali inhliziyo zethu zingakhathazeki sikwazi Thixo kaIsrayeli ukuzidelela thina noma sililele konke wena okwenzileyo dumiseka-ke Nkosi yamakhosi kwenzathi inyama Thixo kaIsrayeli zithi zifika zayo Nkosi yamakhosi sikwazi ukupholisa amanqeba phakathi kwenhliziyo zethu siyahlala sikudumeze siyahlala simile ebusweni lakho Thixo kaIsrayeli nokwazini Nkosi yamakhosi uthanda kwakho phezu komhlaba bangakwenzele ngakhona ngakhona inyembezi kodwa sikufiyele Thixo kaIsrayeli basibonile kuhle okwenza kwakho phila kwethu nangexesha lokuphila kwalo okuthathileyo dumiseka Nkosi yamakhosi wandise umthandazo wesixhosa sakho uthuzele inhliziyo abakhandileyo nabo Thixo kaIsrayeli abathandekayo ukuze bekhole phakathi kwethu sonke ngokuthi wena amen.
And the program includes which is welcome. But I know about state secrecy. Wonke umuntu ozothetha kule ndawo unika a minimum of 3 minutes. And us understanding we've got a maximum of 2 hours we must spend now.
Mampostile for taking care of him because he has been very busy. And kwanza mucela izinto kumuntu ke otshatileyo because ukukumama bendiye ndimfonela ngo-3 you know xa ngumfundisi ke kunezinto abantu bacinga xa ngumfundisi siphinda butter and jelly, life is good and all that and all that. Kuba namaxesha when you are hit up with storms of life. And life, I've learned that life is a series of storms because uphuma kwesi storm ungena kwesinye storm. But ebenganqeni uvuka ekuseni and akuve into yobana you are not calling on a friendship or business purposes now. Kunencebo nalo. And he would never play around your scar. He would always speak life to us, especially now. And we have kept each other up until today. And I want to say in that ndiyabulela uThixo ngaye. And the love that he shared with me. And ndine project endiqalile 3 years back, Revelations project. Ndandiyenza of a person ongoye. And I said, Nkwazungezi, because he loved me and I loved him dearly. Thank you very much, Kufimela Nongqunga, because he introduced me to family. You know, once family, that person trusts you enough. I'm sure but all I want to say is that thank you for your love, because Mkolo, if it was not your foundation, your upbringing, we would not have been benefiting on the fruits of the love and humanity of Apostle Mayi. May his soul rest in peace. Masibulele kakhulu kumazwi amnandi ngolu hlobo. Into endiyinotisayo kwezi zithethi, ndinotisa into okokuba uyi-reflection katata. Masibulele Nkosi, ibingowakho wamnika thina. Sibulela lo nceba osenzele yona. Sicimba imiphefumulo emininzi neefamilies ezininzi ngobukho bakhe ngaphakathi kwethu ziye zasinda. Le group ezawucula ngoku, which is the NGC, it's one of the groups that is very much involved kuyo, kwi-creation yayo, kwi-upbringing yayo. Iyilento iyiyo nje namhlanje ngamandla wakhe nemithandazo yakhe ukuze fulfille ilizwi likaThixo wakhe. There's one thing that we have noticed as sisebenza naye singabapostoli. He has never addressed the chief apostle as his father. Always he used to see the chief apostle as God. And when he addresses him, he will address him as such. He was very disciplined. That's what I know. And the people that were working around him, they should know better than that. Over to you, NGC. When the NGC ihlala phansi, sizawucela industry friends, uLuzuko Khohli, uVovi Badala, uGugu Mbuku, noZama Chona, bazawulandelana ngohlobo ndibabiza ngalo. Over to you, group.
sina kulona sina sindangele kulamilia sasa Thank you very much. Manithathe lithuba ndibulisele kumkhulu uTata Nongqunga ndibulise inkokheli zebandla nenkokheli ze-society ezikhona apha namhlanje, ndibulise ibandla ndibulise nakwe-colleagues from the music industry. Igama lami ke nguLuzuko kwaKhohli as bekutshiwo apha. From my side, ndizocela nindixolele ndizombiza ubhuti wam because that's how I relate. Ubhuti wam ndidibene naye 2005.
coming from college, looking for wandivulela ingcango phaa eDolce, to work there as a freelancer, as a sound engineer. You will recall ke ukuthi when you are straight from varsity with no experience, not everyone will give you an opportunity, but he did. He gave me that opportunity not knowing me, and he was very patient with me. Patient in the sense that Uzama will remember sometimes we would be recording a project and a technical glitch comes in during the recording, and then I will have to call him. Ebusuku, say, "Budwam, hey, I'm stuck here. The computer is showing me this. I don't know what to do." And he would direct me from where he is and say, "Okay, go to the screen. What do you see?" And then go to here, go to here. That's how patient he was. And then we'll finish working the following day. He will be happy with the work that we have done. And so one thing that I know about him, he is a very patient person. He doesn't give up on a person. He doesn't listen to what other people are saying about a person. You know, it's easy for people to, you can try and influence him. Let's say I have an issue with another person, and then I come to him and say, and then he will look at you and smile. And then he will tell you, but ayikho into ebaluleke njengoba nivane tatam. He would always say that. Tatam, kofuneka nizame uyilungisa lento. Awukwazi into okokubana ungasebenzisani naye ekugqibeleni. So he was a unifier, very patient, gave me opportunities to work outside ne sound yakhe. And there's a lot of things here that I learned in working with him. At some point, at Dolce, we would just have like informal conversations. There is one part when there were a lot of arguments, but I would remember politics. He believed a lot in Jacob Zuma then, before there was ATM. So we would have this conversation. And one thing that is difficult to do is to win an argument against him. You can have that conversation, but you will never win that conversation. So I would listen to them, himself and Nobabu Makaula, because they were both very opinionistic. So I would listen to them, trying to push. But angle. So I was laughing at all of them because they are both very opinionistic about issues. My colleague Utike spoke about something here about him being a person, umntu wabantu, okanye umntu wobuntu. I have experienced that. I have worked in that studio, not from the same church, from a different church, but I never felt like I don't belong here, which is very difficult in other environments. But he would always give that platform. Nagui engagement as Koyo, nobody's religious. He was very open-minded. He wouldn't try and cut you because maybe you don't see a certain thing.
And inqabile loo nto leyo. Personally, as someone who was working with him, he has supported me a lot. He has supported me, that man. I remember when I started my business after stopping freelancing, and I said to him, hey, I'm thinking of starting my own thing. I don't have sound, I have nothing, but I want to start something. And then he said to me, no, tatam, yabona ke ngoku uyakhula ke ngoku tatam. Yile nto ifunekayo leyo. And then I would go to him and say, I have this client. Hey, the client inale mali. And I know that his sound I wouldn't get sound for this amount. But I need the mali because I have bills to pay. Can you help me? And he would say, yes, Tata, masibone ukuthi senza njani. Hlanganisa, sibone basiphuma njani apha. And he did that a couple of times to me. And I was indebted to him to say, I would want to do something special for this man. I remember at some point, while working for myself, I had a show that I was doing in Amtad. And then one of the technicians that I was expecting had a situation, so I couldn't have another technician. I called him, ndisemthatha ndathi bhuti wam, hey ndisenkingeni. I don't have a technician here and I don't know what to do. But Tatam, I'm coming. He drove his car from East London. He went to me in Amtata. Waphakamisa izipika nam. He set up the event. We did the event and I could not believe it. The event was a success. And I've been asking myself, why did this man love me so much? Why did this man believe in me so much? I still don't have an answer for that. He believed in my opinions. There are some of the things that he would bounce to me before taking decisions. And I would say, no, I've got someone that I think could do that. And he would go and get that person to play that particular role. And I remember the last job opportunity that he was giving me. He came to me and said, I've been looking at your work and your work ethic. And I've got ENGC up. And I wish we can take it to the next level. And I think if you can push it, we can take it to that level. At the time, I'm not doing anything to do with PR, but he sees what he sees in me. And then I said, no, Budwam, we can try and do this thing. But to cut it short, I then proposed to him this because I felt good, maybe it was not the right time because of certain things that I felt at the time were not going to assist the process. But that showed me how much he believed in me. Now, for those who are really close to me, they know that Ubabu Mayi leaves us at the time that I have an event that I will be doing on the 19th of June. And in that event, those around me know that the plan was to honor this man for the contribution that he has done in my life. And I'm standing here today talking something else. How I wish that the Lord would have allowed me an opportunity for this man to see what he has invested in me. It was my wish that one day he will be able to say, when he sees me,
I contributed to this young man's life, and today he is in a better space. But unfortunately, God could not allow me. But I will celebrate his life. I will continue with his legacy. Love, love, and love was everything about him. Loves without any boundaries. He doesn't care who you are. You would never feel when he's around, as TK was saying, when he is around, you wouldn't know who has a better account, bank account than who. You wouldn't feel that. And the respect that he would give you, the fact that he would call us Tatam and all those things, it's the kind of respect that he had. To me, I've lost a brother in the true sense of the word. In the days we are living in, it's very difficult to find a mentor. You see a person in this particular industry and you see this person is doing well and you want to engage the person and say, I want you to be my mentor, but people see you as a competition. But with Ubabu Mayi, you could ask anything, you can do anything, he will guide you. Inqabile londo. So I really feel broken by this situation, but I know that the Lord has got a better plan. Thank you very much. Tandumulisa, Chief Apostle, the leadership, the family, nebandla, in the name of Jesus. Amen. Luzuko undikamile, phelelwe ngamazwi ngoku. Ubhuti Mayi, xa kuthiwa love is unconditional. Simbona kakhulu kwi situations where izinto are really not good. Back in 2004, things for me in that particular morning that I will never forget. Uthetha wena mfundisi ngwekazi ngePeugeot blue. Uthetha nge-red ke mna ke. Hatchback. Launching my first album, 2003, I'm all over TV. There's Vovi, Yokindao. Launching ekhaya eBisho. Working with my brothers, Tembelani Patala, siya organizer, then Siboleke Imoto, Kasisi, Ngabakazi in eBisho. Sizolanda iCD zam, I'm launching my CD, big event. Emsa usisi zolakazo, kunwathi weBisho uVovi launcha iCD. Xakane nento apha following more sifike airport kuthiwa airport zifika ngomso CDs ngale mini event so lalani apha siqonde masilale ke flatini kaThembelani sizavuka ekseni sithathe CDs siye eBisho. Sivuka ekseni imoto le size ngayo apha eMonti ibiwe. Asikayi noyolanda CDs sixakene nento. Akuthethwa ngomuntu who loves, lenithethwa nguluzu ukuthi he would drive from here to Mthatha. He gets into his red Peugeot, asithathe, asise emapoliseni to open up a case. Suke emapoliseni sihambe siyolanda ezi CDs zishekileyo zizisiweyo e-airport bana sizoya eBisho. Nomfundisi ngwekazi nabafana ababini bathathu sasihamba nabo sistuck ngobana safika sithini because imoto lebesiyibolekiwe uzolanda iCDs ayikho. The stress esinaso that particular time is that siza ingaba i-event iyaqhubekeka na okanye kwenzeka ntoni, ingaba siya postpone okanye what's gonna happen. And the only person who could keep us calm in that situation and drive us around and drive us to eBisho to say ayikho indlela madoda. You have to face the person that imoto ilahlekile. Sifina throughout the whole journey to eBisho, uTata Mayi uyasikhuthaza apha endleleni. I mean, we were very young at that point,
but he was filled with wisdom on how to approach izinto in a very bad situation. And we were discouraged to even continue with the event. Ukuthi akusekho sidingo xana ngosilahle imoto yomntu. And we were trying to find not to continue with the event. And but because of ngoku uyabona xa ufuna ublame sometimes ufuna ublame uthi akasibe namoto kasibe namntu kasibe nantini ubuye umva. But he was the reason to launch my first album that was big, that was known all over Ebisho that day because of it was his patience, as it was true that he's a man that loves unconditional. So he made sure that simple day should happen. Let's go face the situation and continue. So recently, 3-5 years ago, besingabantu masipridayo ntathi uMayi ukuthi sine G5 ikhompyutha ke le yabantu ikhompyutha ethile eduru estrong estudio besisibrida on into yobana hayi i-G5. 5 years ago, 10 years ago, that computer became obsolete kodwa ayisathengiswa, awukwazi noyilungisa. Xa uyoyilungisa kuthiwe amoyibeka emuseum, ayisasebenzi. Ayisenazo nezipare, awuzuyifumana ndawo. So ndiza kuye ngondithi ndimo ne-G5 nawe apha eyam seyifile eyakho uthi hayi buza kubahle ayisavumi. So ndimbuze ke ngoku recently ukuthi urecommenda ntoni because ebethanda urecommend imoto xa ndithi gqi ndihambe Mahindra 7-seater ndiyayibona le unayo ndiyayibona kodwa kwayenzama le Ford ukwenzama into ethile ayityhile izitulo ayibonise yonke into. So besizithanda ii-gadgets zonke ezinto ezi. Recently, he says, I even wrote it on my status apha entsukwini. Sebenzisa lo mtshini tata. Tatam, naku umtshini oright ngoku. Ndidefondini sise-stuck athi nantsi mini Mac. The day ndiyoyipurchase le computer ndiyamfowunela. Bana Jola, mbiza uncle ke sometimes. Uncle, uba ndiyithengile it will be because of you. Yasebenza e-studio okanye yasebenza yawenza umsebenzi. Ndizawublame wena mna. Uthi hayi ndiyayisebenzisa nalapha estudio yenza kahle kubana ke sesikule nto ngokubana sikhangele eyona i-cheap because ngoku the latest one ayibi range apha kon-80,000-90,000. So he was recommending ukuthi mfondini masibambe lena le ndinayo yithathe izawusebenza. And I'm proud to say that when he said I recommend this for, and uyayazi in our time ukuthi i-studio kum ngoku is no longer even about music. I do stuff for radio. So it's very, very crucial that I get a machine that will be fast enough to do is that I have to do for SABC. Then he says to me, Amboylanda is about right, was sebenza yona, and uyaskubuyele kum ubana ayisebenzanga. So there's many occurrences where I know what in my life, in my career, in everything that I wanted to do, I would get stuck. Dimfonela again go the other time, the city where don't you think you're only uyifuna? Jola, uyifumene. You wanted a foot into the industry, country. Now what you touch the good Crown Awards. The NGC is doing well. We are playing it on radio. On top of that, I produced All Is Well, Kamal Bonge Kwabe, at your studios. And the whole country is crying about the song. And it has sold more than 50,000 units. And your name and your studio is on that CD. Because he kept saying to me, I want the foot in. I want to expand. And Uglami expand, expand to the industry. We didn't know what all along we're gonna get help. We thought the industry is full, is happening. The next thing is Mayi about to be industry. No mkonzi, and may his soul rest in peace. But I would say voice if many sound is your launch on the album. Ndibuze mkhonzo bhodela mali otela mfuna akathethe ngamali nobakela mfana ivoice yakhe bisenza londo ke. So may his soul rest in peace. So we thought that uMayi kuba ebene force and the power and the love for the industry, and he wanted a foot into the industry. So many things he achieved as a producer in the industry, and nati some alawa kandi all along siyancedakala nati we industry
TACC became our home. Athi ke ngoku, Vovi, the reason we said TACC records and now Dolce is because we want to take the whole country without the name TACC. Ibe sibe a partner in everything that is taking place in the industry. And I will proudly say today, he saw that as a pillar. And as we continue to honor his legacy, ukuthi abantwana bakhe bazayibona loo nto leyo, mem ifamily izakhontinyishwa iwubona umsebenzi katata Mayi, because nabo Vovi Bhatala bamile, and many artists, it was not just for him, also nathi sifumene lukhulu kuye, and will continue to rise up iflag yegama lakhe and his work as a producer. He was a courageous man. Upon the love and the patience he had, he was forceful, he was strong. Ngalamena. Ngalamena, you know, athande smooth, engazufostela, but once there's a stamp here. There is something that is authentic that you can take and build in Ayo. City, may his soul rest in peace. May the family be comforted. Luzuko, sizakwazi ukwenza honorisha. He still has a family and kids. Sometimes when ubawo etatile, siyaskangele who else to bless. So we still see abantwana basekhona to see umsebenzi katata wabo ulandelela from generation to generation. Utatile kutata wake, and we will continue to show abantwana bakhe ukuthi utata wabo how he has built careers as ifana nezi zethu. I-computer ikhona isebenza proper, ngoku ndithi this computer is making everything work for i-audios zesitishi esikhulu, because Tata Mayi recommended ukuthi sebenzisa le computer, it's gonna work. So umsebenzi wakho uyaqhuba. Every time you listen to True FM, you're like, something is done there ngenxa kaMayi, because he recommended a certain machine that I should use, and today I'm still using it. That's his legacy. Thank you very much. Nam ndithatha elithuba ndibulisa ndibulisa i-leadership yonke, ndibulisa usapho, ndibulise nomuntu wonke okhona ngelihle igama lenkosi. Amen. Omi phambi kwenu nguGugu wakwambuku. Ndiske ndaziva ndinkenenkene kakhulu. Utata Mayi, I think your relationship here too is second generation, ngoba udibana kwethu sizofumana abazali bethu bafunda kunye esikoleni. Yasukela apho ke into yoba hayi ke singaba ndawonye, ungwasekhaya wena. Utata wangutata kuthi sonke. Ndifuna ukuthi izinto zibe mbini, nihlale phansi. uMayi number 1 ubengumuntu obesithi bhayi la kwakho kuphumelela kwam. Ebengumuntu ongenanto ethi when your light shines brighter, mine is dim. Bengenayo loo nto. Abantu abaninzi banento yokucinga xa esomnye isibane sikhanya kakhulu esakhe siyacima. Ebengenayo loo nto uMayi. uMayi ebenga isibane sakho singabheka phambili, sikhule, sishine even brighter. That is the kind of a person he was. uMayi ebengumuntu othi naxa nincokola ufumanisa uba uzoba ne-interest yoba kwenzeka ntoni ebomini bakho. Khona abantu abakubuza izinto esiphila nabo kanti bakubuzela uba babone uba bangakuvala ndawoni na. uMayi bengenguye lo mntu xa ebuza kuba undawoni ngoku ebefuna ujonga igap angayivala yena ukwenzela uba ubheke phambili. This is the kind of person, this is the kind of brother that we came to know. This is the person esihambe naye. Umntu ebexolela uba kuphoze eyakhe ijeni kunoba eyakho ime completely. Ebexolela uba eyakhe ithathe ipause kwenzela uba azorestarta eyakho xa ingathi uyawa endleleni.
This is the brother ebesihamba naye. Umayi kukwibali phaa kwincwadi kaMateyu, I think it's chapter 25. IBhayibhile ithetha ngamadoda anikwa italente. Ithi iBhayibhile ke banikwa omnye wanikwa zantlanu, omnye zantathu, omnye yanye. Ithi iBhayibhile xa kubuya the master uyababuza ukuba benze ntoni. Baphendule ke ngokuphendula. Kodwa ndithanda le ndawo ithi iBhayibhile lo wanikwa ezintlanu uthi ndiye ndayosebenza ndabuya nazo seziphindaphindene, and athi kumkani, well done good and faithful servant. Right now ndiyabhiliva ukuba emazulwini kukho isandi esithi well done good and faithful servant, because Umayi was given very little. Ithi iBhayibhile ithi kulanda, well done good and faithful servant, you were faithful in little and I will entrust you with much more. Umayi ubekwazi uthatha the little anayo and multiply it for the benefit of everyone, myself included. I believe kukho inhlokomo ezulwini right now ethi well done good and faithful servant, enter into the rest of the Lord. Umayi was a person esizothi ngoku xa simkhumbula ilegacy yakhe ndifuna ibe kuba ndilapha kule ndawo ndithetha nje nani ngoLwesihlanu. There's a song that is coming out that I recorded at Dolce, and it happened about last year towards the end. Ndiyafona ndithi encitshane fondini kaloku sasike sathetha apha ngento izinto ekufuna ndizenze, athi ndinike nje imini wena kuba ufuna nini. We were there until the hours of 3 a.m. in the morning. Umayi made sure that that is possible. This is the kind of person esithetha ngayo. Ndifuna uba singabi nepicture nje yomuntu othandayo. Baninzi abantu abathandayo but bane limitations. Ndifuna sibe nepicture yomuntu okwaziyo to lay his own life down for the rest of the people to get better. This is the man that we are surely gonna honor by making sure that my torch is gonna light up the candle of the next person, because he taught us that, he showed us that went the sure that when others are suffering, you give the little that you have so that they can move forward. Your legacy lives on and goes. Bulele kakhulu. Kukhona amazwi athi ukuba lendlu ithe yakheka kakuhle, mna nobawo ndizakubuya ndizohlala kuyo. Lixesha lokuba uMayibonga ahlale kule ndlu beyakha. Yiyo le nto ndiyayithanda lesi statement esithi kuyadunyiswa emazulwini. Nathi ke njengoba silapha masingabikho lusizana, masikhululeke sonwabe kuba lusuku oluhle kuThixo. Ukuhle makulungeke nakuthi. Ndibona ona ingaba ukhona ngaphakathi kwethu. Okay, akekho. Kukhona ke ivideo eke yajikeleza dada apho udade uMayi wayibambe inkonzo apho. Ithemba lami, ithemba lami, donyugana. Now, a stage kuzongena NGC, featurisha uAyanda Shange. Uma begqiba sinikeza i-item yabo, sicela uSisiveliswa Skay, uAsithandile, Simthembile Nkunzi, Richard Lento, and then
After that ndizawunikezela kugxa wam ozoqhubeka. Cela ke ukunikezela kwi-NGC. Sikhumbule ke kwiprogram yethu njengoba siyijongile sinenkonzo phaa ekugqibeleni. Izithethi zam ke ezilandelayo maze ziwarhawule ziwaguqa. Ziwagawula ziwarhuqa ndithi. Kaloku ndihlala eGoli ngesiXhosa siyandibaleka. Masinikeze NGC. Elu lukhangela kuwe olukhangela kuwe umfana ayeka alfaki ukholwa kana sithule sonke othi diveka nditha susalose the second verse, I city. Won't you need it? Oh my God. Amanta. How did it? Amanta. Tell me about that. What is oh my God.
Hayi ke mina ke uMr Mayi ube ngazi njengomfana weshakashaka. Ana of fresh. On your mark, get set. We are ready for Jerusalem. On your ship. On your mark, get set. We are ready for Jerusalem. On your mark, get set. We are ready for Jerusalem. We are ready. We are ready for Jerusalem. I am ready, Lord. Oh, we are ready for Jerusalem. On your mark, get set. We are ready for Jerusalem. On your mark, get set. We are ready, Lord. We are ready. Ready, my Lord. I'm ready, Lord. Bless off, bless off, bless off. Sanibonani monti. Ube ngazi ngale nto ke thora so. On your mark. On your mark. Sis Feliswa, she has not yet arrived. We'd like to call Simtembile Nkunzi to give us his tribute. Also, can our speakers mix the language, English and Xhosa, so that we can accommodate our brothers and sisters, because this is live international. Thank you very much. Amen. Lendo dinkhulule kuba bendina into yoyika ikuncedi lithi tere. Hloba, we are here to celebrate a life well lived. Amen. Ndiyayithanda le ndawo to celebrate, because he would have wanted us to celebrate his life. Ndiyababulisa otata ngegama lenkosi. Amen. Ziyama sumelo se Ziyama subaba wazo Ziyama subaba wazo Ziyama sumelo Ziyama sumelo Ziyama subaba wazo Ziyama subaba wazo Ziyama sumelo Ziyama sumelo
Masibulele kakhulu. Now ndizawunikezela kugxa wam athi take over up to indawo azawuma kuyona. Just 2-second, one line of an item while ugxa wam ephakama azo take over imic. Molweni, ndanibulisa nonke egameni likaYesu. Igama lam ndinguAsithandile. Ndizawunisikelela ngengoma ethi Enyobeni egameni likaYesu. Ukhoizwe lihle kunemini ngalukholo silibona kude silindelwe khona ngumuyubawo usilungisele izihlalo enyobeni
Kudala wezinsuku akekho nokulinganiswa nawe. Sithi hamba kahle, sihamba kahle, hamba, 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 oh, wena lihle. Thank you very much, my beautiful choir. I salute the Chief Apostle, Dr. Nongqunga. Phaya emampondomiseni sithi nguJongisizwe umntana enkosi. Allow me to drive this program just for a while. But I never paid any visit to heaven. I never find myself in a mood of heaven. I don't even have any picture of a heaven. But today I find myself in heaven on earth. Intle into eyenzeka apha. Ndisuka eNgqeleni. My mom and my father named me Sipumle, and my forefathers, there was one who was called Chachelo, who happened to be my surname. I'm here to join this gathering as uNgcichana. The Chief Apostle was a guy. But I want to say this up front. Asilili thina xa impondomiseli ihambile. Because we fully understand that there's a space that has been created to where he is. And nobody else found to be the occupier of that space except this man. Thank you. Mankhawulezise ke. Ngizodirector le program nje kwezi I and izothi ngoku ifamily yakwaThambo isihlobo zethu zizo ezizakwenza umyalezo. But I've been told ba lo myalezo digital. That is, we have to listen to this message or to this tribute. Eyenziwe okokuba kungemi mntu apha siyiphulaphule. If ke mhlawumbi abantu bakuthi sele bezilungisile ke ezo zinto, I'll just take a seat and we all listen to this tribute. Cela ukuncedwa ke kuloo ndawo. Thank you. Greetings everyone, I am Akona Violin Nongqunga and I am my Bongwe Nongqunga / Maestro's second born. Malweni nonke, igama lami ndingu-Esihle Nongqunga, ndihlala eBeacon Bay. The most thing that I will miss about my dad is him singing in the shower. Into endizayikhumbula ngaye kuba wayesengela izinto but xa ingenayo imali uzozama ngandlela yonke uba azithengele le nto eziyifunayo. He was a very funny person and I think everyone knows that. And he loved dancing even though he couldn't. And we would laugh at him because we're like, you're embarrassing us. Ndithanda ukubulisa umpostoli wentloko. Ndibulisa
ndibulise kwi-presidency kubapostile bonke nakoomama umpostile ngokubanzi ndibulisa nebandla ngokupheleleyo international. Lo uthethayo nguphumza nobantu Nongqunga ongunkosikazi kaMayi Nongqunga lo esingaye namhlanje. Utata Mayi, that's what he's called ke ngamabecawu. But uMayi we met 2003. Thank you. I've been told ba ayiyo ke lebekufamba idlala apha. Ndiyawucela ke niphinde nindilungisele le ifamba idlala apha. Please. Thank you very much. I think we need to ask the Tambo family, and then this tribute, Yabantwana, will be the last one, where the zithetha zithetha up. So benza ucela ke umuntu omele ifamily yakwaTambo eze ngaphambili, please. Nongqunga, and I am Mayi Nongqunga / Maestro's second born. Mandibulele elithuba nam ndilifumanayo kobawo ndibulise oba umpostile ngelo mfeli nomvukela igama ndithi amen. Obawo
ngoku ndiphantse ndabulahleka kodwa ke akukho kulahleka emthethweni kaThixo. Yonke into eyenziwa apha yenziwa egameni likaThixo. Apha ndinguvukile unyana kaTutu, Tutu into kaMayi, uMayi le kaThambo esithathile. Ndilapha ke apha lo mfana singaye ubawo wayesithi bawo kum, ndajika nam ndathi bawo kuye ngoku. Athi xa ethetha bethanda uyerhini, yabona kukho umfo apha othethe, ndaqonda uba uthethe ezaa nto abenza zithetha ngoku. Ungwekazi uthe wawuthetha ndaqonda ungwekazi musanto zithethayo zento endizaziyo mna bezisenzeka erhini. Ubuntu bakhe kumelezekile kube lolu hlobo ngaye ngoba uzibonakalisile uba ulijoni nyhani lenene lomnqamlezo. Ngo-2012 ngoJuni uwamkhulwa wam ongutata kaNobantu, inkonzo ikhona ahamba kuyo kodwa ngelaa xesha kwakho isaphithanyongo, akakwazi uba angangcwatywa kuba ngathi eholweni, saye eholweni sathi seyibhatelwe imali kwathiwa no, kuzawungena umbutho othile, andizowubiza ke umbutho, akusabizwa mibutho ngoku. Hayi ke kwathiwa hayi kwathi kwanyanzeleka uba athi ubawo uNongqunga athi khayeke tata ndizakhe ndibaleke ndithethe notata. Phaya ke ikhona indlu bebengena kuyo eholweni ngaseholweni kaNoluthando, ikhona ikona phaa yayinkonzo. Ongena kwanyanzeleka uba umkhulu wam ophuma phaa. Xa ephuma ngoku ezinye izinto ndizikhunjuzwa ngungwekazi, zento azithethayo ndiqonde nto mos ungwekazi azithethayo zento bezisenzeka. Kanti bakwethu okunene kwezi femeli zonke silahlekelwe sonke, kwaye ngoku enye into efunekayo uba sibambane, sidibane ngemiqolo, khona ukuze ulibone wena utshaba phambi kwakho naye lungemva ungalifumatheleyo alibone utshaba lisenziwa kwethu. Okokuba ixesha belivuma sendisuka kude nalo ndemka ndotsho eMthatha bodlala isoka phaa ndamamela nam qonda eyi xa yiza ngakunqonda ndizawuya ndiqonda sendisizawuya kubekho into ethi hayi kanene nam andikwazi ushiya le ndawo ngoba kaloku nam ndiselohlobo lakhe ndisabamba isihlalo. Kodwa loo nto ayithethanga loo nto uba asinothini. Ukuba uThixo bengathandi ukuba sibe lapha ngesingekho apha, funeke loo nto sisuse entliziyweni zethu. UThixo ubonile uba makathathe yena khona ukuze kutyhileke thina sizokwazi ukunyibilika kwezi zinto zethu. Enkosi, nakonga ixesha bendithethwe ngexesha. Ixesha ke nguThixo, Nkosi wawo, ndiyabulela ngokusizalela umntana onje. Siyabulela kakhulu siyifemeli yoChisano Ndebe Okhopho yezithathu, amanqabashe nabo bonke abantu abanxulumene nolu gazi lethu. Enkosi. Thank you very much, Tata. Now we call upon Nongqunga unkwenkwezana umeva mhlophe usichongoma usithebe simananga nanga ngoba saphulela inhlala yethu yokazi. Udabadaba unqamza kamkhahlelo. Isilo sikanjiva sikagulwayo. Iza zona ke ezakuthi ngoku. Xa ndibiza amanqitshana ngolu hlobo, ndifuna niwazi kakuhle ukuba phaya eMampondomiseni sinomdaka omnyama lo uphambi kwenu. Into emnyama ngathi imbiza le ipheke inyama hayi ngomkhitha. Izangqitshana. Zampondomise. Hey, kuyasonywa ke apha ngqitshana. Sendoyika. Mandibulise
asithi chief apostle ke Pastor Ncishana nawusixolela kodwa ke mandithi chief apostle ngoba bulise ku chief apostle president bulise i-leadership lo ume apha ngumono wabisi jama phaya ke kwaNcishana asizisebenzisi ifani sebenzisa isithuko sizive ke apha ekuhambeni into yoba le yakwaNongqunga le yakwajama le yakwaTshatshelo kodwa ke thina sibe sithi singoNcishana siyi-one. Ladies and gentlemen, we are not asithuthuzelwa thina siyathuthuzela kodwa ke into esinose siyenze kubulela into yoba xa kukhona into noba yenzeke kweyiphi na ifemeli abantu benkosi babonakalise uthando kuloo femeli. Cinga into yoba ke uChief Apostle into ayishumayelayo apha njengonyana wakhe lo sidibene ngaye apha because ubeshumayela uthando. Yonke ke le family yakwaNcishana ibidibene yakhala ngalamini bekwenzeka umphanga. We only cried on that day only. After that we were healed by many people coming in and out telling us what we used to tell people when something like this happened. Because we believe it came back to our minds that this always happened to other families. Then it happened to us. We always preach that people must accept what has happened because God does not make a mistake. Nguye odalayo, iphinde ibe nguye othathayo. So every family has to accept that. We also accept that because it has come to us. It's not the first time. It is not the last time. But we will always have a hope that indeed singabantwana bakaThixo. Simbulela kakhulu ke ukhona umuntu ozobulela but because we have got no words to say because we appreciate what you have done to us. We still gonna appreciate because we still gonna work until the last day. Thank you very much. Enkosi Ncishana. Okusoma kangaka kwalapha kundikhumbuza izibali. Tata Nongqunga. Ndikhumbuza izibali lomfo. In fact, kwakuzawuvalwa idiphu, niyazi idiphu le, idiphu inkomo. Ufika umlungu ke othi uzoyivala le diphu ayizubakho. Athi la madoda xa ehleli eva uba hey lo mlungu uzovala idiphu. Uthetha ngesingisi ke uyatolikelwa. Kwathiwa masibize indoda yakwaNcishana. Ixelele lo mlungu into yoba akho diphu izawuvalwa apha. Kwathiwa futhi yena ngasoma uNcishana yenzeka into yoba le ndoda iqonda ukuba kuzovalwa diphu apha. Kwathiwa Ncishana nanku umlungu wethu kuvalwa idiphu. Awuthethe naye. Waqala uNcishana weza nesakhe isingisi esitsha kraca. Wathi uriri uravari iripu yeru. Kuthiwa walaqaza umlungu. Zabe zimtyontyele zakubo ezasemampondomiseni. Zathi mkake Ncishana. Mkake kanye ngolwakho kwabulwimi. Umlungu akasiva esi singisi ngoba sesikaNcishana.
Thank you very much. And ndicela la tribute ke abantwana ungene yona ndizawube sendiyohlala phansi andizuba saphinda ndiqhubeke ke uxa wam will take over. Thank you. Greetings to the Chief Apostle, the apostles, and the whole congregation. My name is Tita Gonaka. I'm my Bongwe's first daughter. Greetings, everyone. I am Akona Vali Nongqunga, and I am my Bongwe Nongqunga / my store's second born. Molweni nonke, igama lam ndingu-Esihle Nongqunga, ndihlala eBeacon Bay. The most thing that I will miss about my dad is him singing in the shower. Into endizoyikhumbula ngaye kuba wayesengela izinto but xa ingenayo imali uzozama ngandlela yonke uba asithengele le nto esiyifunayo. He was a very funny person, and I think everyone knows that. And he loved dancing even though he couldn't. And we would laugh at him because we're like, you're embarrassing us. Ndithanda ukubulisa kumpostile oyintloko, ndibulise kwipresidency kubapostile bonke, nakoomama umpostile ngokubanzi, ndibulisa nebandla ngokupheleleyo internationally. Lo uthethayo nguPhumza Nobantu Nongqunga, ongunkosikazi kaMayibongwe Nongqunga, lo esingaye namhlanje. Utata Mayi, that's what he's called ke bantu becawa. Mayi, we met 2003 through a Grahamstown Tradicol studio. Sasiyikwaya ke ye-Tradicol that was going around regions. So there were awards up in Monty. Then we attended as a group. Xa kuphuma awards, utata called the choir uba ifuna recording on the following day. That's when we met Notata Mayi. Then those visiting uba kuzawuphekwa eflatini, you invite friends, then they would come. So the relationship started then. Naye ke waphosa amazwi. Boom. A competition one time. Utata sise competition was a town hall. Tata announced that we are chatisa onyana bakhe nentombi zakhe. We went to Utata Mveleli wethu then, the late Tatu Madolo. He approved the thing and the processes there. So kuyocelwa kwentombi, they went by Utata Ungalwa. Sithathe ngo-205. Then 206. We were blessed with Akona. It was so quick. Starting with December, October, Akona. That was our first blessing. The highlights yayintsha ukuthi sobabini lento uqala uba nomntwana yena uyaqala ukuhlala kwanomuntu nomntwana. Ezazi izinto zasendlini uba khobambe apha torho. Sambamba njani? Mna andikwazi uphatha. But sihlala sobabini ndizancediswa ngubani? So those things kuthi ke sobabini sikhulele kule nto, but he had to learn, we had to learn. Ubathandile abantwana bakhe, hayi nje indlala, and he had a good relationship with them. Nalathitha no-Akhona sasidlala notata. Tata loved to crack jokes and wayesikhupha sihleli nomama kube mnandi nje. The road trips that we used to take. If he's down, we would feel it. Like, what's wrong with that Mayi? And then like, we don't know.
So like we would ask someone to like go check up on who did. All means uba enze kube mnandi wayengathandi uba sibe sad or anything. Ubekwazi understand each person. At some point uzofumanisa uba umntwana akakwazi expressa kum, but is able to express kutata. I-relationship yam notata, we were very close, and utata ndandimcela every time xa ndingenayo into, tata ndicela undithengele le. My dad and I were very close. Utata would tell us not everything, but like he would be open with some things. He was a very funny person and will always be his little girls. Luthethayo phambi kwenu ngusibabalo Nongqunga, i-second born katata uNongqunga. uMayibongwe ngunyana wokuqala apha ekhaya, ubhuti wam siyezana. Ukuzana kwethu sikhula kunye, izinto ezininzi besizenza kunye. Amaxesha amaninzi besisoloko sibambisene kwizinto zonke esizenzayo. Sifuna ukubulela ngokuba uThixo ethe wakwazi ukusibabala ngomntu okwazileyo ukuba ngumkhulu wakuthu kuthi sonke. Ube ngumkhuluwa ngokwenene nangokwenyaniso ngaphakathini kwethu. Siyifilishile irole yakhe yokubana ungubhuti wethu mna nosibabala. Utata Mayi ndifike apha kwakhe during the time elona xesha ndilispende kakhulu naye ngeli xesha le-lockdown. Ndafika wanditreata as umntana wakhe. Ekunditreateni as umntana wakhe nditsho ukuthi utata Mayi ngumntu onothando. Ifemeli yakhe ngoyena mntu ithanda kakhulu ifemeli yakhe. Ebengutishara wobomi, ebengutishara wecawe. Ufika kwam wandamkela, wandifaka izwi lenkosi, ndangena ecaweni, wandifundisa ubuntu, wandifundisa uthando. Ebengumntu oxolo. Ebengoyena yena ke ebephiwe nguThixo ngokobulumko ngaphakathini kwethu, osi-understandisayo into yokubana utata ungumntu onjani nomama ungumntu onjani. Ukwazile ukuyenza loo nto leyo, yiyo loo nto ndimbongoza ndisithi kuyacaca into yokubana ebengoyena omdala nyhani, and nam bekuvakala into yokubana ndingoyena omncinci ngoba besikwazi uku-interaktha njengoba yena emdala nam ndimncinci, sikwazi ukusebenzisana sisobathathu. Akhange siyifilishe ke into yokubana asinabazali njengokubana abazali bethu uThixo wabapha into yokubana bakhokhele abantu abaninzi kangaka. Uyizame ngandlela zonke into yokubana ayivale loo void yokubana abazali bethu kube ngathi asibeva into yokuba bakhona ezimpilweni, kanti besibeva ngokwenene nangwenyaniso. Kuthe ekukhuleni kwakhe waziveza ngesakhono sokuba fanele aqalise into yomculo. Dad loved music a lot, and I think wasolele mna because I love music, and he made me listen not to just one genre, but to like he introduced me to like jazz, classic music, etc. And he would like put on some music in the car. He also played violin. And he wanted me to play violin and I wanted to play violin, and I was fortunate that the person that taught my dad how to play violin, he also taught me how to play violin. Utata Mayi ungumntu music. NGC obengu director kuyo, a manager. Into ke eyenzeka phaa ngaphandle ekhaya
iyahamba ibe yilusana lwalapha. Uyithandile i-NGC to the last hour. My name is Yanela Dlogweni. I've been a part of NGC since 2012, which would make 4 years now. My name is Sizo Letese. I'm a member of the NGC choir. NGC is a group that has won the Crown Gospel Awards in 2013. NGC isekhaya la, you know, ngifike la ngingakaculi nejoyous, ngifike la ngingakazi nokuthi ngiyoke ngicule nejoyous celebration. Actually mina ngikhonza la kule nkonzo yabapostoli, so ngingene kule choir as omunye wabantu abamoniwe kuma competition. I got a message from Mr. Mayi Nongqunga. He asked that I be featured on one of their songs. It's a song called Life. It's a quieter song. There was a concept that was inspired by the chief apostle of TCC when he was preaching about tolerance and patience singabantu as a whole. A data from the Bible where to gather all humankind in one ark for much of Kalbum Obucha. Not we think that it's a good concept for us as musicians to take Leon. We need to preach evangeli, unity and love. Ngafika la ngicula ithena, so ngafunda kakhulu from our manager and also a producer Mayi, ukuthi kwenziwa njani izinto, especially in terms of singing and also conducting as you conduct. So kuze kwafikelela isikhathi ke last year, I think 2015, that's where I became a conductor choir with experience esengithole kuTatuMayi as a conductor. TACC NGC is managed by Dolce Sounds, whose manager is Mr. Mayi Nongqunga, and which is a wing from TACC, the church itself. Sincediswa kakhulu producer wethu uTatu Mayi Nongqunga. We have tried to improve the writing and composing of this album, actually from the previous albums. With songs like Umoya Kristu, that song, when you listen to it, the message from that song, ithetha ngomuntu osekwazile to be able to tolerate, or othandazayo to be able to tolerate omnye umuntu okanye ukwazi ukuhlalisana nomnye umuntu. Singabantu be-unity, singabantu bo stand for uthando more than anything, because uThixo uthando. And then sinengoma pha again besithatha from omnye Noah's Ark, I think it's Noah's Ark 1 if I'm not mistaken. Say reviver ethi umuntu ngokaJehova. The title says it all, umuntu ngokaJehova. Even namanje sacula kunengoma abayithanda kakhulu ethi Samela uyabizwa, you know, kunale ukuthi sometimes bengicula ngithanda ngisho ukujiva, so kunama 1 2 3, you know, so yeah. Now I'm a featured artist akhona, like my brother uMathuli Mthembu. Some of their songs are written by our brothers from the church, like uMathuli Mthembu, who is an artist himself. We artist naye. We've got Abo Sihle, Gqorha, now as a composers zethu. Actually, everyone are welcome abantu. But most of the songs are composed by people within the choir.
I think the chief apostle is very happy about Muslims, but Mangati, I think, I know that he's very happy about Muslims. That's why I say so, is because he has come to rehearsals many a times and commended what we are doing and appreciate the work that we are doing. Convey a message that he stands for. So umsebenzi wethu uyancomeka kuye, uyawuthanda kakhulu. Sewade wasinika ne-award as the choir. Loo nto ibonisa into ukuthi uyawu-appreciate kakhulu umsebenzi wethu and uloko supporter all the time, and we appreciate that and we thank him for doing that for us. This is a platform, it's a big platform that he has given us, and yinto esingayibulela ngobomi bethu bonke. Lastly, into endenza uba ndikwazi ukwenza yonke into ngaphandleni kweemfundiso zonke into endizithethileyo, akho nto indikhuthaza njengegama lam. Nandiyiphile, akho nto indikhuthaza njengegama lam. Igama lam kuthiwa Mayibongwe. Kutheni le nto kufuneka Mayibongwe? Siloko ndizibuza loo mbuzo. And kuxa kutheni kule nto kufuneka Mayibongwe inkosi? Okwesibini, ingabe apho ndikhoyo iyabongwa na inkosi ngobukho bam? Therefore, indenza loo nto leyo kube ngumntu ofuna ke ngoku ukuba abantu aba mababonge inkosi ngobukho babo kwimpilo zabo. Akubongwa mna, but kubongwe inkosi. Amagama ethu means a lot. Utata uMampofu udla wayidla ngosifuza gqithi loo nto leyo. Athi amagama ngumthandazo. Fortunately, elam ndalixelela into yokuba zange ndilithiywe ngaba baphilayo, ndalithiywa ngaba bangaphiliyo. Bexelela aba baphilayo baze ndimxelele uba nomntana, ze ndixelele uba nomntana Mayibongwe. Now yandenza loo nto leyo ndanomthandazo each and every time ndiphila. Into yokuba ingaba iyabongwa na inkosi apho ndikhoyo? Inkosikazi ndibona nje bendimdala ngoku uyabongwa na inkosi inkosikazi ngobukho bam? If akakabi nayo ethi ndiyayibonga inkosi ngobukho bukaMayi, safuneka ndisebenzile. Abantwana bam bayayibonga nenkosi uhlala nam, wonke umntu nje nani. Zama ukuthi bantakwethu mnandi man. Amen. And ndizixelele futhi into yokuba kule birthday ndithe ndatsho apha kumajuke nobantu aphesheya apha endibuza ufuna ntoni nge-birthday. Ndathi mna andikhathali noba noba kwenzeka ntoni, andizukonwabi ngale mini. Ndiphaxuleke gqitha ebomini. Ndinxibele ngolu hlobo namhlanje and bendisixelele ma kukho ntoni namhlanje ndizonxiba. Ebona nto le? Le? Ebona le? Le AMG. Ndisixelele zanxiba ngolu hlobo because umthandazo wam namhlanje ngulowo qha. Andiyithandaza nyhani. Andiyazi namba kutheni le moto ife yafika. Andingomntu okamnesithi sincama. Ngumntu onantsikileyo nje uthanda konke. Uyabona u-Audi athi ke ngoku Audi kancinci kunezinye ezi etheze utakazongosi. But ndicela uthatha le opportunity nganxa yale understanding ethi umntu ngumntu ngabantu. Njengoba ndilapha, hayi sento nawo ubusho kubi awutshintshi namhlanje ndibushe lokuhle. Ndiyayifuna le moto le. Imoto ndiyayifuna. Ndiyifuna nyhani, andiyifuneli mna. Ndiyifumene le nkosikazi yakuthi. Inyaniso nyhani. Ndicela nindithandazise bakwethu. Ndicela nindithandazise. Ndiyayifuna bawuduka. Ndiguqa apha kuwo mntakaduka. Kwanga kuthiwa kuthanjiswa indoda engathi imali ngathi ikhona okanye ngathi imali iyakwazi ukuyenza. Asentsho kaloku uba ayikho iyakwazi ukuyenza la nje imali. Iyavakala? Kanti ndithambise madoda. Njengomoya. Into yam yokugqibela le ndifuna uba ze niyinote le mini le. Xa seyifika ningathethi indaba, nibaxelele abathetha indaba uba kwakuthweni. Nani lapha nani nibopha. Ndifuna ukonwabisa le ntwazana.
Mna udala uThixo ndonwabisa ndonwabile ngana problem. But lo hayi andikayenzi into ezamnonwabisa. Hayi ngabe siyashumayela kehle amkele umntana abantu loo nto manemkele. Abantu asamkela loo nto Mayi yazanayo. But hey man iyafuneka man akhabe nento wow. Yazi namba kuthini. We still love him and we will always love him and he will always be in our hearts forever and will always be his little girls. To you, Dad, I would like to say, I love you, Dad, and rest in eternal peace. Uzohlala esenhliziyweni zethu mihla nemihla, Nkosi. And Nkosi ngezinto zonke busenzela zona. Yeah. Umthwalo wami Thank you very much. That was a beautiful tribute from the family. Indeed, he was the son of the rock. Now, I'd like to call a speaker from the Pagati family. As you see in your program, number 7, way 2, we won't be playing it today. We'll play it on the day of the funeral. Then after State Pagati, we will have Mother Apostle Tobo. After Mother Apostle Tobo, we will have Uveliswa Mvenya from ATM. After Uveliswa, we will have Udadu Dubasi. Then after that, we are done with the program. We'll hand over to Udada. Now, let me call upon Ubaba Umpostolo Pagati. Thank you.
Sibingelele kakhulu kumpostolo inhloko. Sibingelele abapostoli abakhona ngaphakathi umndeni wonke mancishana ngokuphelela kwawo kule ndawo badlali bogubhu sanibonani. I'm not going to say much because Mayibonge bengithi kuyena razo naye kodwa ethi razo kimi because we are 2 years apart ngokuzalwa kodwa mina ngizalwe kuqala ngaba umpostoli okuzala kwethu ke we were 2 years apart wazalwa yena 2 years after mina ngizaliwe ngaba umpostoli so ubethi ngiyirazo ngoba ngazalwa kuqala kuba umpostoli kodwa mina bengithi uyirazo ngoba wazalwa kuqala kunami ngokuzalwa. Uma ubaba ke esithatha esiletha singuyifamily yakaphakathi ngifikele kuyena uMayibonge bengihlala kwakhe ngilala kwakhe mangabe ngila eMonti every time wathi ke ngoba ke indoda seyikhula khulile yathi make ngibone yami indawo nami yokuhlala uKhehle uyangibuza ukuthi ayibo wathi ufuna imali yoke hotel awulali kaMayi na hayi ngithi hayi Khehle ngilala khona kodwa namhlanje ngathi ngalala live ufushane uKhehla ke akayena umuntu osenza sibe ngabantu abaseduze kwakhe ngoba wazi ukuthi undodana but you make an appointment ngicela ukubona ngelanga elithile mawufika lapha akunizoloku ezokuteketisa nidlale uthi nje kuwena ithini inkosi qonba uKhehla wathi ngithini inkosi ngizombona njengobaba thini inkosi ndine meetings ezinye ayikhawulezisa inkosi so uma utata Mayi ndiyongena eParliament uKhehla engithume eParliament ngamfonela ngathi hey so yenza kanjani lento eParliament nesonto wathi yenza kanjani mina into yeDolce Sound nesonto wathi ke irresponsibility yafana si square up manje hambe eParliament kodwa nenkonzo ngeke iziwe and I looked up to him you know he was a good man ngifuna ukusho into eyodwa ke Khehla ngihlale jwayela u3 minutes mina la ngisebenza khona kunencwadi ebhalwe izaga ngesiZulu kodwa isilungu sithi Proverbs chapter number 19 verse 21 uthi mekhuluma ke laphana lo obhala izaga uthi maningi amacebo enhliziyo yomuntu kodwa yinjongo kaJehova eyokuma ingunaphakade. I know when something like this happens yazi mangabe kwenzeka into enjena kumuntu osemncane kanjena sizibuza imibuzo eminingi we don't care ukuthi amacebo enhliziyo yomuntu athini kodwa into esineshoyayo ukuthi injongo kaThixo iyoma. Siyabulela kakhulu ngamazwi amnandi. Now sizocela umama uCobo alandelwe nguVeliswa Mvenye alandelwe ngutata uDubase emva koko sifumane vote of thanks from kaNcishane sibuyisele inkonzo kodwa mama uCobo. Ndiqale ngokubulisa kutata umpostile oyinhloko utata upresident abapostile umama umpostile nendlu yonke ngokuphela ndibulele ithuba nami endilinikwayo ukuba mandizokuthetha ngotata uMayi. Utata uMayi ungumntu ebekhula kuthi njengomama simzala ndifike apha enkonzweni eselusana kakhulu
Kodwa ke ukhe wathi ngimini apha ekuthetheni wathi yabona sweetheart inzima le cawe. Izolo kube ningomama nindikhulisa kodwa namhlanje ndinikhokhele ndithi tata nangoku. Ndithi mina ewe tata kunjani. Ndibulela kuloo ndawo umama kaMayibongo onguyena ondenze ndakwazi ukuthi tata uMayi tata uMayi. Ngoba ebethi xa ithetha ngaye angabi ngathi uthetha ngonyanakhe. Athi utata uMayi kwathi utata uMayi qoma lo mama ngasandiboleke lento anayo ukwenzela uba nami ndikwazi uhlonipha ndingumuntu yaziwa kakhulu. Kodwa ke bendinayo laa nto yobana ngase nam ndifikelele kulaa nto yokuthi tata uMayi. Ebesithi hayi mani sweetheart ndingotata uMayi nakuwe ndingusweetheart andiyekanga ukuba ngusweetheart ndibe ndiqoma ufuna ukhupha le nto ndiyifunayo yofunda ukuthi tata uMayi. Utata uMayi ungumntu osupportive kakhulu ngoba sekutshiwo nyani unjalo. Utata uMayi andonyanyi ukuthi apha erijinini lo mzuzu ndifikileyo usenze sangomama sazazi into yoba siyinto ekhoyo apha erijinini. Bekuthi uba kusemhlanganweni ijoint yerijini athi utata uMayi emadoda kukho endiqondayo into yobana sinento siyilibalayo. Aba mama xa kuthiwa kukho i-event yoomama kukho umthandazo masisapotwe madoda. Inkonzo ayinawuzime engekho umuntu ongumama because napha kwakho endlini awumi umama engekho because awukwazi ushiyeka nabantwana. So ebesenza utata uMayi sazeke uba sizinto ezikhoyo ezifuna ukuhoywa. Sithi uba sinomthandazo ubone ootata bephithizela kwangoLwesithathu uba kungolwesithathu kukho indawo enihlangana kuyo bakhona ootata because uyayishumayela. Utata uMayi ebesapota ngayo yonke indlela. Nini utata uMayi enguchairman kwinto ye-ATM. Utata uMayi kuthi uba kubizwa i-meeting athi niyandixaka xa ningezi meetingini. Athi indawo yokuqala i-ATM lesiyifunde besikhula enkonzweni ixesha lixesha. Mna bendikhuliswa ngabantu abathi ngexesha elithile kuza kwenzeka into ethile and ngexesha elithile iyaphuma inkonzo. Ne-meeting lena ye-ATM isingase singayifunda loo nto because ukubana sithi i-ATM ilusana le-TACC imele uba yonke into ibe njalo. Utata uMayi besithi uba kukhona izinto efuneka zenzekile athi ningabashiyi oomama bootata bam. Siyavana bootata bam yonke into tatam. Athi singabashiyi oomama. Kukho igame ebesikhe safikelwa ngupresident we-ATM just recently apha eMonti. Uthi utata uMayi sweetheart nini ready because uyeza upresident. Ucaba sizawuqala eMdantsane sibe ne-session ese-Orange Grove sizoba nelapha. Kuthi ngenxa yoba khange kuhambe kahle ncam siye eMdantsane kungayiwa ncam e-Orange Grove kodwa sive into yobana abantu baqokelelana. Athi utata uMayi sithini ke ngumadoda sweetheart iza kwenziwa njani le nto yase-Orange Grove. Xa kwaba bantu babizwe sithi abantu bazawungamaxoki kwaba bantu funeka kubekho into esizawuzama uyenza. Abanawuqokelela aba bantu beziswe kule yalapha eMota ukwenzela into yobana siyazi into yobana sibasevile because ngomso sizawufuna iivoti zaba bantu. So ndithi eyona nto ndizama uyithetha ngotata uMayi ibingengomntu uthanda izinto ezizawuba zii-failures egameni lakhe. Mna undenze ndayeka ukubona utshomi wabantwana bethu njengoba utata uNgwekazi ebesitsho Olukhanyo noVuyo. Undenze ndabona inkokheli. Ndiyabulela. Mhlali ngaphambili okanye mphathi nkqubo kweli holo besiba nezinto ze-ATM ezenziwe ngu-7 Mayi
bekuba mandi bekuculwa asinawuphakama kuthi cwaka xa kuphakame ATM katata uMayi okanye ka7 Mayi ndiyacela nokanye kwaba sizaphi ke ATM kufanele uba kuthi ngomakazi wonke laa muntu ebegcwale esi stage xa kukho i-event katata uMayi apha agcwale esa stage ngoba ubomi buka7 Mayi bebububini bububomi be-TACC nobubomi obu-full time be-ATM. So ndiyacela 7 ATM hey ntwana yam Hanisukumeni vote the ATM. Hanisukumeni vote the ATM. Hanisukumeni vote the ATM. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Hanisukumeni vote the ATM. Hanisukumeni vote the ATM. Hanisukumeni vote the ATM. Hanisukumeni vote. Ndiyabulela. I-protocol yalapha ke inde kakhulu. Ndizawuvele ndiyiquphe ngokuthi protocol observed. Kodwa ke ndithi molo da. Molo mkhulu. Indlela endonwabe ngayo xa ndifowunelwa kuthiwa ndizawuthetha umcimbi ka7 Mayi. Indiphilisile loo nto. Ndizawubulela apha ekuqaleni kodwa kugqityelwa ngakubulela kodwa ndithi mandiyibulele ngoba impilo yam ibe kuloo nto ngoba bendiwile ukuva kwam le nto ka7 Mayi. Ukuqala kwam ubona u7 Mayi ukuqala kwam ukwenza i-launch ye-ATM eMthatha. Uba niyakhumbula i-launch yokuqala yayiseMthatha. Ngoku kule launch ndithe kwi-leadership apha ke kwi-NEC ndiyacela man kule launch yethu yalapha e-Eastern Cape bingeyoqala ke beseziqhubile ezinye provinces. Ndiyacela man ba xa sipha i-stadium xa sekuthiwa ungena i-ATM apha ekuqaleni masiyiqhube inkonzo kodwa xa sekungena i-ATM man singamenzi awewi. Ndicela ze kubethwe ikhwitsho. Hayi ndavunyelwa ndayinika i-permission. Ngoku sise-stadium lo muntu kufuneka ehlabele xa kutshintshwa uphume enkonzweni kungenwa kwi-ATM kufuneka ene-mic. Yho kuthi kwece usisibhi. Sisibhi kufuneka i-mic ezawuza apha belapha kum ndizoyinika u7 Jwaku ahlabele kuthiwe i-mic ezilapha zonke zezikatata uMayi. Ndithi utata uMayi ngubani? Kuthiwe ngutata uMayi Nongqunga. Hayi ke wayengibulala ngokutsho ke. Kathi ndaqoba ndizuyifumana le mic ndiyamoyika lo mntu. Kuthiwa tata uMayi kuthi usisibhi. Ndithi ke xa sekuzawuqala le event ndimkrwece sisibhi khawundikhombise utata uMayi.
ukho itafile ayipha istadium pha akhombe upha ucofa amaqhosha akhombe lo mfana upha ngulotata uMayi. Ndandingekayiqheli ke mna ke ndandisafika ndingekayiqheli le nto uba nomfana ongango-7 Jiku wangakhe abe ngubawo. Ndathi oh hayi ndiyamjonga apha ebusweni ndaqomba mandimplane ndizawuya phaa kuye ngokwam ndiyoboleka le mayikhi. Ngoku ndiyayo ndiyacinga uba ndizawuthi bhuti Mayi, ndizawuthi tata uMayi, ndizawuthini na kanene ngoba andiva kamandi le nto ukuthi tata uMayi apha kuye ngoba ngumfananyana. Hayi ndiye ndifike ndincume. Heyi ancume mani u7 Mayi ancume not uba ancume ndibulise ndibuze impilo akancuma bendizoboleka imayikhi nantsi mamso yho ndaphantsi uwa uthi mamzo kum laa bawo ungubawo uNongqunga phofu lo ungumkhulu mkhulu hathi yho kuzaba mandi apha. Hayi wandinika kwamnandi laphuma itheko imayikhi kum esandleni ndiyisebenzisa ngendlela endifuna ukuyisebenzisa ngayo nalo mntu uculayo elijikeleza ibala imayikhi ilapha kuye ndathi hey ndaze ndasibona isimanga. Okwesibini sibuyile eMthatha sazokwenza ilontshi yesibini apha eMoth itafile yayihleli kanje bekhona oo7 apha bonke ndilapha phakathi kulaa ndawo ihleli umkhulu ngoba kaloku mna ngelo xesha nam ndandingumkhulu we-ATM phaa kulaa ndawo. Hayi ke ndiyayibeka ke ndiyaqala udibana nabantu balapha eSilandani ndiyaqala andibazi ndizazela usisibi yedwa njengoba ndithetha nje bandijongile ndiyababona abathetha ukuba nazo i-audience yakho funeka uyibone uba yeyi iyenza heyi ayizi le audience indijongile ayithethi kodwa iyathetha ayithethi le audience kodwa iyathetha. Ndayiqonda uba oh baxakiwe kuseMoth mos apha kusecaweni apha ngoku kukho lo sisi akangena omdikoni hayi ndazothi ke ngoku ngoba apha ndandizodakanca
xa indibiza ebeseyekile ukuthi mamzwe ke ngoku ngoba ngoku uphakathi ebesithi kum sihlalo wam wephondo. Uyabona ke loo nto ebethi xa ithetha iye straight up entliziyweni. Apha eprovinsini njoba i-regions ziyi-8, i-region ebendithi uze ndiphile impilo yam sikwi-political activism, bendithi uze ndifumane i-political activism elaa hlanga lam lithi Menyo 7 Mayi. Bendingazifumani ii-invitations kwezinye regions. Invitation bendiyifumana e-BCM kuphela. Qha ii-events zalapha e-BCM akukho nenye eyakhe yandiphosa kuba ebethi xa isenziwe iprogram athi uphi usihlalo. Athi andifowunele ngokwakhe athi sihlalo ndine-event apha. U-7 Mayi wema apha kukho i-event apha. Wathi kugcwele kukho abantu wathi wandikhomba wathi 7 sihlalo wena ungusihlalo wam, mna zosabela kuwe. Loo nto leyo yile indenze ndawa gididi kusawuthiwa u-7 Mayi uhlelwe yile nto ngoba u-7 Mayi ebetshintshile kwaliphiko lokundithi bendithwe u-7 Mayi. Uyabona laa mntu uthi u-7 Mayi ungutata umkhulu straight u-7 Mayi ubushushu bakwa-ATM bendifumana ku-7 Mayi. Uyabona ngoku umkhuseli wam akasekho, impilo yam ayisekho. Abantu ndiqinisekile uba bebesinento ethi akasalili ngathi uzenza ngathi nguwako kwabo. Hayi kaloku ndiyazazi ezaa nto. Nam bendiqonda uba ndinazo iintloni ngondililayo. Into ekunayo bendifuna nam kusuka eligaqa likule ndawo ngoba ndimkelwe ngumntu. Ndimkelwe umntu ongutata libe ligama libizwa kutata kodwa besisikhukhukazi bendinjenje usihlalo wam. Mna bendithi kuye sihlalo wam wengingqi yena athi sihlalo wam wephondo, ungusihlalo wam wena. That was a statement. He was making a statement. Sidlule sibheke kuFacebook. Andizange ndimbone umntu othandwa kuFacebook njengo-7 Mayi. Zange ndambona. Abanye bathi xa bepostile kuFacebook umuntu aphinde oyilanda i-comment yakhe akho comments. Ngoba uba ngakroba akho kwa-comment. Uba ngakroba akho ne-like leyo zelayo. Kodwa u-7 Mayi ebeyibeka nje mani, heyi kuthi bhuu kungene wonke umntu angene ayokhomenta. Kukho umntu kothe ebengayiyeki ipoint, ebeyidibheyitha olala nayo. Ebenjalo napha kuFacebook. Ebede deske kangangoba beyixoxa, ebede ii-comments zakhe ziye ku-300 ngoba ufuna usi-adressa sonke. Yonke le ngxoxo siyithethayo. Kodwa eyona ngxoxo ebeyixhoma kakhulu i-ATM. U-7 Mayi uziphilile ii-values ze-ATM. Uyabona ii-values ze-ATM zintle kodwa bantakwethu kunzima uziphila. Kodwa siyazithetha zonke siyazitsho akunzima ukuphila ii-values ze-ATM. Kodwa 7 Mayi uziphilile ii-values ze-ATM. Siyabulela u-7 Mayi ngokuba yabona xa usiva ngunyana kamkhulu awulindelanga into yobana uzawuyithatha le ATM ayibumba yithi aye nje. Ngoba abantwana umthetho ababalandeli abazali. Abantwana izinto abazali abathi mabazithi
abazihoyi bobana nalapha ezimotweni njengoba wena uzwa inkokosi uyithi hayi yena esuka nje usuka ngetayari. Kodwa u7 Mayi ebeyigadile inhliziyo ye-ATM ngoba ebegade inhliziyo kamkhulu. Zange ndimbone umuntu oproud ngotata yakhe njengolaa hlobo. Phaa kuFacebook akathi utata uNongqunga okanye utata. KuFacebook uthi uChief Apostle. Betshilo umuntu akacingi uthi uChief Apostle. Siyabulela okokugqibela ndithi I'm very honored. Yabulela 7J ngoba undi-invite nesigqeba sakho sase-BCM 7 sinazo. Ndiyabulela ngoba benisoloko ngalo lonke ixesha isibane nisilayitile se-ATM apha e-BCM besigqusha apha e-BCM ezikhupha zonke into zakhe u7 Mayi. I am honored. Ndiyabulela, ndiyabulela, ndiyabulela. Peace in our land. Peace in our lifetime. One God. Okay. Leli thuba siyazi into yoba sinezithethi ezibini eziseleyo. Kodwa ke ngenxa yexesha sawucela nje i-item NGC siphakamise umpostoli inhloko asinikeze imessage azosinikeza inkosi.
To those who cannot hear me, as I'm using the international language, I would love them to seek assistance to a person next door. I have to address you in this way because I'm addressing the TACC community worldwide. Brothers and sisters, this is what I have to say to you. In weakness, we find strength. And that is what God has taught us to do. Today, you may be seeing a person who is smiling. On the first day, I never smiled. It was the most difficult day of my life. Had I not seen my fellow brothers, Amancishana Ago Tutaruchama, Nobut Lungsil, I think maybe I wouldn't be like this. You know, there's a time, once you think about your parents, it is when you are drowned, because it will take all your strength and you'll be void in your soul. But during that time, I had my fellow brothers to remind me who I am. This day, I'm very happy
Because in this pain, I've found strength. It is in lifting the heavy objects that you get stronger and stronger. A lot of people will think that we have a loss. No, we don't have a loss. We have gained. When we were born, we never asked God to give birth to us. Not a single one of us who ever asked God to bring him to this earth. And when we are going out in exit of the workplace where God has taken us to, it will not be our will. It will be his. Now, as fellow servants and people who constantly tell people about the will of God, we will be lying when God is taking one of us to his bosom, when we are found to be crying or trying to blame God of his doing. God has no mistake. There's no fault in his ways. He knew when he took him to this world. He also knows what he's doing when he's calling him to his bosom. If indeed we believe in God, why are we crying when one of us is called to his highest place? Why can't we rejoice for the life he has given us whilst we're with him? Let me tell you this. The people who have a problem are the people who are just living now. And the reason why you have a problem is just because you are problematic right now. If you don't know where you are going and where you come from, you'll be crying. It is human to cry, but it is not human to always cry. When you are stuck and struggled, you become confused a little bit, but take on the road again. Because this mind that God has given us is the mind that he has guided us and he is guiding us with. And this mind is that the will of God be done on earth as it is done in heaven. We will be crying if he was going to hell. But I'm happy because I never preached any hell to him. And he never preached any hell. Mayi was a different person. Yes, he was my son in flesh, but deep in my mind and in my soul, I know he was never mine, but he was his. There's one thing that you must learn about an apostle. An apostle is not a man who calls him an apostle. Maybe if I can teach you about a little bit about apostleship. Apostleship is not a person, but it is the spirit that God bestow upon a person. That spirit doesn't just go to anyone. It goes to a person whom God has appointed. There's an appointment first, and thereafter an anointment. This man was appointed and anointed. And when he was anointed, he ceased to be mine.
You know him. We never shared anything that will not be, anything I share with him. He had always a question that I should answer. And he will do it after I've satisfied him with all his questioning. But what was nice with his questioning, he was not questioning me in order to oppose me. He was questioning me to understand me. And he really understood me. That's why I'm calling him a beloved son. I'm not saying he's a beloved son of me. I'm calling him a beloved son God has given us. Because we have been given the Son, an apostle is the light of the world. You can never get an apostle who is an apostle of his church. If a person is an apostle of his church, beware. He is not what he is. He is calling himself. An apostle is an apostle of this world. Look at what we are today in this hall. Some are coming from the Assemblies of God, the TACC, Presbyterian Church, the business people. It's just a lot of men from different walks of life. That is what we call an apostle. It doesn't attract people of his own church only, but it attracts every person on earth. That's who we are. Nanga mancishana namhlanje aze kunyana wawo. We have never had a funeral, nor a memorial service of this nature in my family. At home, his own family of Amancishana has given us 3 cattle to slaughter. 3. Tomorrow, they are being slaughtered. It never happened to anyone. That is why I'm saying he is a person of his own stature, and God knows about it. If we are the children of God, therefore, let us be of one will with our Creator. If in heaven they are happy, let us be happy too. The only thing that I can say right now is that wherever you are, know one thing: I'm not in sorrow. And I'm not bitter about anything. But help yourself to forgive yourself. If you have not forgiven yourself, forgive yourself. Pleasure in everything that God has done. I thank you all. God bless you. Thank you. We thank you very much, the Chief Apostle, giving us the words of wisdom. I've got a feeling that I'll be doing something that is not right if I can call someone after these words. Forgive me, those who are supposed to come in at this time. To be honest, if you can say something after what the Chief Apostle has said, then thank you very much for giving me this opportunity to be the program director. It is an honor, and I only came here for a memorial service. I was only told outside that I'm the program director. And I said, because I'm not the person who's always refusing to be sent. And I said, send me, Lord.
And I think and I hope that I didn't offend anyone and I didn't undermine anyone. I really apologize for those who were supposed to come in and speak. I would like now to call someone from the Nishane family to do the vote of thanks. Then after that, we close. Thank you very much. I don't know who's supposed to come. Thank you very much, Program Director. For affording us this opportunity just to convey the word of gratitude. Firstly, I think I need to thank you, Chief Apostle, just for showing us that even if there's grief, but grief must not overcome us. Grief sometimes can just make us to lose focus. That you have portrayed when we were standing here giving us this mouthful lecture. Thank you very much, Chief Apostle. Again, I just want to thank the wife of Mayi. You see, this way too. You have done that dignity that made Mayi to be highly respected by many of people in this world. Kangangoba ndicingisela nto eyenziwa ngomnye umfazi kukho umgidi kwacaba uxabana nendoda yakhe yasuka la ndoda yatsho ngempama kulo mfazi xa igqiba kumbetha ngempama kwabe kuvela abantu bakokwabo unkosikazi wakhawuleza lo mfazi watshintsha imudi wathi halala unyanam uya umgidi namhlanje wacima yonke le nto uba ugqiba ubethwa ebonisa abantu bakokwabo uba uyathandwa kulo mzi kanye ngexesha elinzima. Siyakuthanda emampondomiseni for what you have done to our son. Keep it up. Thank you very much. Mandibuye make ndithi ukwanda kwaliwa ngumthakathi kule congregation ilapha. I picked so many things here, especially when you were talking about all what Mayi has done for the community. A selfless person who did not always grab everything to be his. He spent many of things for the people. But what I want to say, Ngani, as you have articulating in this platform, ndake ndafuthi ndilecturishwa ngomnye umuntu apha eFort wathetha igama ndiqondibalela kubo elithi inerisimo solojo. And when we were trying to understand what does it mean, and she said, this means there are people who know things about yourself which you do not know. And
ndiphantsa ndiqiniseke ukuba kwa uMabongwe some of the things that we have said here ebengazazi ngaye. You have shown a passion. You have shown love. You did everything. Indeed, singamanqetshana sithi job well done. Kangangoba ndiyanoyika. I really want to share with you that I'm speechless. I don't have words that can be equivalent to your work that you have done on behalf of our son. We really appreciate that. You see, choirs, ebezicula apha. The reason why I said I feel myself in heaven, that I can repeat it. Because indlela enidumisa ngayo ngengoma gave me a picture of a heaven. La nto ithethwayo kuthiwa kuyadunyiswa, akusalanjwa, akunxanwa, meaning which there are. There's no poverty. Everything there is abundance that you have shown. You have healed us ngengoma. You have taught us that pain cannot change our focus because all our eyes were upon you doing what is good for us. Thank you very much, choirs. Thank you very much, Batibohadi. You see, enye into endiyinothise apha kukuba Tatu Nongqunga man was not ours. Bungaphuma apha ngaphandle ubona abantu abaphaya baphandle bangangaba balapha endlini. Because bancame konke besithi nothi ngalona umfana. Siyanibulela. Ukwanda kwaliwa ngumthakathi. Kube nje nakomnye. Mandigqibelise ngokuthi i-organizers of this activity, we have no words to thank them, but God must thank them on our behalf. Nenze kakuhle. Xa ndingena apha, I've seen everything colorful, and I just decided to say, hey, I wish even if I die, let these people come and do what they have done. We thank you very much. Sinethemba lokuba sawunibona ngoLwesine. Xa sibeka le ndoda yaseMampondomiseni kumadlaka oyisemkhulu. Sinethemba lokuba futhi uba nikho nizazi uba nisikriplishile. Because sesinibona uba kungathi uba kungakho nina singomelela more than basomelele. Uyabekwa ke Mayibongwe on Thursday. Ebekwa phaya kulanda ukuthiwa kusezama ukulungisa eMthatha. Kodwa sakwenjenjeya inkonzo yakhe liyawuba iqhuba phaya. But sakwenjenjeya ukuya ngapha enqileni apho aza kulala khona eternally. Ukuba ke ndishiyelele nto khona umntakwethu apha ecaleni kwam uza kundixhasa, but we have said inkonzo iyaqala phaya at 10 o'clock. Thank you. Siyabulela kakhulu uthi ndiyitye yonke uNgqisha. Masibulele ke kakhulu, masicela sicule ingoma that esizoyazi sonke. Dibuyisele umboko kotata basivalele. Enkosi. Asuka baye swe, asuka
Nkosi nibusise nigcine, Nkosi yenza ubuso bayo bukhanye kuni nigcine, nilondoloze, nizuze ubomi obungaphakade. Amen. Ukhululeka inkonzo kaMayibongwe isaqhubeka. Enkosi kakhulu. Amen.